Okay, welcome to the press conference. Manager's here to take your questions. If you'd like to put your hand up and say where you're from, please do bear with us because we do have an interpreter. Bienvenue à la conférence de presse. Donc, celui qui veut poser une question, lève la main et aura la parole. Hi, Simon Beach from the Press Association. Just wanted to start off with what happened last night and your thoughts on the incident in Dortmund, whether you had any concerns. Ed, am I right? Well, I try not to think much about it. I try to focus on our job and focus on what we love, which is to play. This is a quarterfinal. We have to be focused on it, and that's what we try. What we try to do. Obviously, solidarity with what happened yesterday, with the players that cannot play today, with the people that was scared. Obviously, yes. But as I was saying, we have to trust. We have to trust the people that is working for our security. We have to believe that the match tomorrow will be just what people want it to be, which is a very good game. So I repeat, I try just to focus on the football. La question était qu'est-ce que vous pensez de l'attentat de hier à Dortmund? Quelle est votre impression? La réponse est que bon, je ne veux pas trop y penser. Nous avons demain un quart de finale de l'Europa League devant nous et c'est sur ça que nous voulons nous concentrer. Bien sûr, nous sommes très solidaires avec le staff, avec toute l'équipe de Dortmund. Nous avons une pensée pour eux, bien sûr, mais pour demain, nous avons confiance en la sécurité du stade et nous pensons que nous allons jouer, que le match va se jouer normalement. Hi Jose, James from Sky. What's the situation with Wayne Rooney? Was he close to travelling with you, or is it something that's more long-term with his ankle? He's not happy with this condition. He's trying to work with the team, which he does, but he's not confident, he's not happy. He has feelings with his ankle and not ready to do it. Let's see for the weekend or for the next week. We don't have many players. We need everyone with a minimum conditions to play to try to be available. But for tomorrow, no. La question était au sujet de la situation de Wayne Rooney. C'est vrai, il n'est pas content avec cette situation, mais il travaille. Il n'est pas très confiant en ce moment, mais il a une douleur à la cheville, donc cette douleur ne le lâche pas. On va travailler là-dessus pour qu'il soit éventuellement prêt pour le week-end, mais pour demain, c'est sûr, ce ne sera pas possible de jouer. Ciao Giuseppe, sono italiano, sto studiando in Italia. I'll translate. Okay. Yeah. Sorry, the microphone isn't working, so speak up. Oggi in Italia parliamo tutti di un ricordo, parliamo di te, parliamo del triplete dell'Inter perché lo paragoniamo alla possibilità di un triplete di Massimiliano Allegri con la Juventus. Volevo sapere se tu temi la possibilità che lui ti possa eguagliare oppure se secondo te di triplete ce n'è solo uno ed è il tuo. Non è un problema mio. Non è un problema mio. Volevo sapere se sei impressionato con la Juventus. Impressionato? No, non posso stare impressionato con una squadra che anno dopo anno lavora sempre per migliorare. Non posso essere impressionato.
understood it? I think so, yes. Okay. Donc on parle en Italie d'une triplette, d'un triplé en fait, surtout pour la Juve. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La réponse est c'est pas mon problème, ça c'est le problème de la Juve et c'est pas mon cas. Et si l'autre question est s'il est impressionné par le jeu de la Juve, et la réponse était non, c'est leur jeu. Je ne m'occupe pas trop de ce que fait la Juve. Monsieur Bourrier, est-ce que vous trouvez normal qu'un club comme Anderlecht ait remporté plus souvent la Coupe de l'UEFA que Manchester United? Do you think it's normal that a club like Anderlecht has won more times the UEFA Cup actually? I think it's normal. Because Man United never plays the UEFA Cup. Oui, c'est normal parce que Manchester United ne joue pas souvent la UEFA. Concerning the Belgian television, how much of a threat is Anderlecht to you? First of all, thank you for the question. Because it's the first question about what matters. And they are a threat. Yeah, they are. I think they are a good team. They know how to play. They have a certain way of play. I think adapted to the qualities of their players. And I think we have to play at our best level. I know it is 2 legs. I know that independent of what happens tomorrow, we have to play a second match at Old Trafford, where in the Europa League we are very strong. We are winning every match at Old Trafford in the Europa League. So we have that second leg as a possible protection. But tomorrow is important to play well, because if we don't play well, we put ourselves in a difficult situation. They defend well, they press well, they are good in counter-attack, they have talented players, they have a stadium small but hot, enthusiastic, big support. And when any team arrives in the quarterfinal of an European competition, every team starts feeling that it's possible. So the same way we feel it's possible, I think Anderlecht also feel it is possible. Long way to be here. We played already 10 matches to be here. Anderlecht played 10 plus the playoff of the Champions League, so I think 12 or 14. Long way to be here. When you arrive here, the motivation is high for everyone. Donc la question c'était que pensez-vous d'Anderlecht? Tout d'abord, merci de cette question parce que c'est la première vraie question qui est posée. Anderlecht est une bonne équipe et on doit très bien jouer pour pouvoir les manœuvrer. On doit faire de notre mieux dès demain et pas attendre le deuxième match, parce que c'est vrai que dans les matchs chez nous, à Old Trafford, nous sommes très bons, nous avons gagné tous nos matchs, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas jouer notre match demain. Anderlecht a des joueurs de qualité. Le stade est peut-être petit, mais ils ont de bons supporters qui supportent très bien l'équipe. À ce stade-ci, comme nous sommes en quart de finale, on est déjà à un stade très avancé dans l'Europa League. Toutes les équipes ont dans leur tête que c'est possible d'atteindre le bout, d'atteindre la finale. Donc toutes les équipes sont très motivées. C'est notre 10 ou 12e match avec les préliminatoires pour arriver jusqu'ici. Et nous espérons continuer jusqu'à la fin. Paul, there's no microphone, you just need to shout. Do you think, in recent days there's been a lot of speculation about David De Gea and his future. Do you think his form or his concentration has been affected at all by that talk? I'm not interested in the speculation, and
I think if the player is, he shouldn't, because we are playing very important game, and every match for us is crucial. In the Premier League, we lose a match and the top four gets almost impossible. In the Europa League, we lose a match and we are in trouble. Every match is a match that demands from every one of us total focus. And I don't see that with any problem related to this. End of season is a time where players they can be thinking about what is going to happen with their careers, but I think that's end of season. La question était sur David Hayes. Les spéculations disent qu'il a des problèmes de concentration, il pense à autre chose éventuellement. La réponse est que je ne crois pas aux spéculations. Tous les matchs pour nous sont cruciaux en ce moment, que ce soit en Première Ligue ou en Europa League, parce qu'en perdant un match, même en Première Ligue, on s'éloigne automatiquement du top 4 du tableau. Et c'est la même chose avec l'Europa League. En perdant un match, on pourrait perdre la suite de la qualification. Donc c'est une longue saison. Les joueurs ont beaucoup de choses dans leur tête probablement. Ils pensent probablement aussi à leur transfert au futur. Mais ça ne doit pas nous concerner en ce moment. Last time that Ibrahimovic played here, he scored 4 goals. And he got a really huge support from the home fans. Do you think that it's something that would be mean something for him tomorrow, or is this just a part of the history? I think it's part of history. Score goals everywhere. Probably doesn't even remember that. But we hope we can deliver again, because it's the motivation of everyone in the club to go to the final, and I believe maybe he has a little extra motivation because the final is in Sweden, because he never played the European Cup final in such an amazing career that he had. So hopefully his motivation is even higher than all of us. And he has a good feeling with the stadium. Maybe he has. For example, Saint-Etienne, when we played Saint-Etienne, everybody was speaking about his great record against Saint-Etienne as a Paris Saint-Germain player. And then he scored again. So let's see if he can. La question était au sujet de Ibrahimovic. Quelques années, il a marqué 4 buts ici. Il a été acclamé par les supporters anglais, les supporters locaux. Un peu la vision de l'entraîneur là-dessus. Oui, c'est vrai que ça s'est passé, mais ça c'est l'histoire. Donc, et Ibrahimovic, il marque partout. Donc peut-être qu'il s'en souvient peut-être pas. Il s'en souvient peut-être plus, mais c'est vrai qu'il est motivé, il est extra motivé de bien prester, de bien jouer, pour plusieurs raisons, parce que ça pourrait être sa première finale de Coupe d'Europe, de sa longue et riche carrière, et plus peut-être que la finale se joue en Suède, et ça peut être une extra motivation pour lui, et c'est vrai que peut-être il a un bon feeling avec ce stade ici. You spoke previously about the sort of problem, the lack of goals in your team, and you scored 3 at Sunderland. Does that show you starting to turn the corner? Is this something you have to wait until the summer to solve, and you can maybe strengthen? You know, away at home we are scoring enough goals. At home we don't. We have lots of matches at home with 1 goal score, with 0 goals, with losing 2 points repeatedly.
I repeat, I think has a relation with the profile of certain players, but also probably with the way opponents they play against us in our stadium. So, do we have to improve that? Yes, we have. If we want to have different objectives, we have to improve that. La question était le manque de buts. Manchester a un manque de marquer en fait beaucoup de buts. C'est vrai qu'ils ont marqué 3 fois contre Sunderland au dernier match. Et la réponse est que c'est vrai qu'à l'extérieur, on marque plus de buts, on marque plus facilement des buts que chez nous. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et c'est probablement aussi à cause des adversaires qui sont peut-être extra motivés quand ils jouent chez nous, mais ça c'est à nous de changer ça et d'essayer de mieux prester et de mieux marquer chez nous. Okay, last 2 questions, one there and one here. Joseph, you're going for the top 4 in the Premier League and Europa League success, which brings the Champions League place. But how much is that taken out of your players, and how much of a risk is that fighting on both fronts? So few players to choose from at the moment is high No, risk. When it's still mathematically very possible to finish top 4, I think if you play against Chelsea with the second team, you would kill me. And the country, the football country, would kill me. Because while mathematically it's possible, there is no reason for not to try. So we have to try with the risks you are speaking about, but we have to try. If in a certain moment of the season we have no chances to get the top 4 and we are still in the Europa League, then there is a reason that nobody can deny, that nobody can criticize, because then if we have only the Europa League, we have to focus on the Europa League. Let's go to a scenario where we have to play in 1 week Tottenham, Southampton, Crystal Palace, and then the Europa League final. If we have no chances in the Premier League, everyone has to accept that I just focus on the Europa League. But in this moment, we don't know if we beat Anderlecht. We don't know. Even if we beat them, we don't know what happens after that. And in the Premier League, it's still possible. So we have to go with everything we have, and hoping that no more injuries, hoping that no more suspensions, and hoping that the players, they keep showing the amazing character they are showing to try to go until the end. So until mathematically is possible, we are going to fight for the top 4. La question c'était c'est comment se battre sur les 2 fronts, comment vous envisagez la suite. C'est vrai que c'est très dur de se battre encore sur les 2 fronts, donc la Première Ligue et la Coupe d'Europe. Mais bon, si je mettais la deuxième équipe pour jouer contre l'équipe de Chelsea par exemple, vous voudriez me tuer, tout le monde sera contre moi, j'en suis sûr. Donc ce qu'on fait, tant qu'on a encore mathématiquement des chances dans la Première Ligue, on se battra sur tous les fronts, on fera le meilleur qu'on peut pour arriver au bout. Et bien sûr, évidemment, si on peut plus atteindre, mathématiquement, on ne peut plus atteindre le top 4 en Angleterre, on va se concentrer 100% sur l'Europa League. Mais là aussi, il y a le match contre Anderlecht qu'il faudra jouer, envisager. Donc le match de demain, c'est pas gagné d'avance. On doit se concentrer demain donc là-dessus et puis continuer dans le championnat national jusqu'à la fin de nos chances, de nos possibilités. Et espérer qu'on n'ait pas de blessures, que tous les joueurs soient en forme et qu'ils veuillent continuer jusqu'à la fin. Okay, last question. Jose, how much do you and Manchester United need the Champions League to be involved in the Champions League next season? We need and we don't need. We don't need because
Manchester United history is so big, and Manchester United is so bigger than many other clubs that are playing Champions League. That if Manchester United doesn't play Champions League in 3 or 4 years, that doesn't affect the prestige, the dimension, and the history of the club. So Manchester United doesn't need to play Champions League, but Manchester United wants to play. Manchester United feels that is the competition adapted to the history, to the ambitions of everyone of the club. So yes, we need to play. Conclusion of the history, we need to fight with everything we have to try to play Champions League next season. And how can we do that? Winning the Europa League or finishing top 4. So we have to go with everything for both competitions. We still have 2 open doors. If one day one door closes because we lose a couple of matches in the Premier League or because we are out of the Europa League, we have another door open. We have to go with everything until the end. And my feeling really is that it's going to happen, that we are going to fight with everything we have in both competitions. But honestly, I have a special feeling with the Europa League, and the players is the same, because it's a competition that we can win, can give us the same as the top 4, which is to play Champions League, but can give us a title. And we want 2 titles this season, or 1.5 if you prefer, but we have to fight for the Europa League, and we are doing that since the beginning of the competition. And as I was saying, 10 matches already, you know, Russia, Ukraine, Turkey, Holland, France, Belgium, you know, we are going around Europe and fighting and traveling and playing Thursday evening and go to the Premier League and play on the Sundays. Very hard. So we are in the quarterfinal, so Anderlecht can expect that we are going strong. La question était combien voulez-vous vraiment cette Champions League et comment elle est importante pour le club, pour l'année prochaine, la qualification pour la Champions League. La réponse était, c'est pas qu'on a vraiment besoin de la Champions League. Manchester United est un club très prestigieux, beaucoup plus prestigieux que d'autres clubs qui se trouvent en ce moment dans la Champions League. C'est pas une nécessité, mais c'est vrai qu'on veut y jouer parce que nous pensons être une équipe digne et membre de jouer digne de jouer la Champions League. On veut la jouer, on se bat avec tout ce qu'on a, tous les armes que nous avons pour atteindre ou le top 4 de la Première Ligue ou en gagnant l'Europa League. Et moi j'ai un très bon feeling avec l'Europa League. On peut la gagner, je pense qu'on a les moyens de la gagner et nous voudrions vraiment gagner les 2 titres qu'on a, ou un titre et demi. C'est vrai que le programme était très difficile, nous avons eu beaucoup de voyages cette année, nous avons voyagé en Russie, en Ukraine, Hollande, France, Belgique, donc ça fait beaucoup de matchs, et les dimanches la Première Ligue, mais voilà, on est en quart de finale en ce moment contre Anderlecht, et c'est ça que l'on doit envisager. Okay, thank you.